వెల్కమ్ టు Sailaja క్రియేషన్స్. ఈరోజు నేను మీకు ఒక స్వీట్ రెసిపీ చూపిస్తాను. మీరు ఎప్పుడైనా త్వరగా ఏదైనా స్వీట్ రెసిపీ తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు ఈ స్వీట్ రెసిపీని ట్రై చేయండి. ఇది చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్టీ. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ సేమియా, షుగర్, ఇలాచీ పౌడర్, ఘీ, క్యాషూ నట్స్, బాదం, కిస్మిస్, వాటర్. ఓకే, కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసారు కదా. సో లెట్స్ గో టు ద ప్రాసెస్. ఫస్ట్ మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఒక కడాయి పెట్టుకోవాలి. తర్వాత మనం 2 స్పూన్స్ ఆఫ్ ఘీ యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మనం క్యాషూ నట్స్ ఇంకా బాదం కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఓకే, క్యాషూ నట్స్ బాదం ఫ్రై అయిపోయాయి. ఇప్పుడు మనం కిస్మిస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, కిస్మిస్ కూడా ఫ్రై అయిపోయింది. మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం. తర్వాత మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని సేమ్ కడాయిలో మనం సేమియాని ఫ్రై చేసుకోవాలి. సేమియా అనేది ఫ్రై అయిపోయింది, కలర్ కూడా చేంజ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం. తర్వాత సేమ్ కడాయిలో 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ పోసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను 1 కప్ ఆఫ్ సేమియాకి 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. తర్వాత మనం ఈ వాటర్ని బాయిల్ చేసుకోవాలి. వాటర్ అనేది బాగా బాయిల్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న సేమియాని యాడ్ చేసుకుందాం. దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మనం మిక్స్ చేసుకున్నాక లిడ్ పెట్టుకొని ఒక 2 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి లిడ్ ఓపెన్ చేసి చూసుకుందాము. సేమియా అనేది బాగా కుక్ అయింది. ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇలా సేమియా అనేది బాగా కుక్ అవ్వాలి. ఓకే, సేమియా అనేది చూడండి బాగా కుక్ అయింది. ఇప్పుడు మనం 1 కప్ ఆఫ్ సేమియాకి 3/4 కప్ ఆఫ్ షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇదిగోండి, దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. షుగర్ మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇలాచీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలాచీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం కలర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆప్షనల్, ఒకవేళ మీ దగ్గర ఉంటే యూజ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనం 4 స్పూన్స్ ఘీ యాడ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఫ్రై చేసుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ని యాడ్ చేసుకుందాం. వీటిని కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి. సేమియా హల్వా అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం సర్వింగ్ బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకుందాం.
రెడీ. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఇది చాలా టేస్టీ ఇంకా సింపుల్. మీరు త్వరగా చేసుకోవాలనుకుంటే ఇది తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ Sailaja Creations. థ్యాంక్ యూ.